Greetings, Zimbabwe. My name is Sean Moyo. Welcome to the program Power Talk. On the program today, we host a very familiar face, a man who hardly needs an introduction, but for the purpose of courtesy, I'll introduce him. He's Godfrey Tsenengamu, the former Zanu Pf Youth League Commissar, and also a former active member of the ruling party in the Mashonaland Central District particularly. Welcome to the program, Comrade Tsenengamu. Thank you. It's my pleasure to be here. Thank you so much. I call you Comrade only because generally people who have been in the Zanu PF system of things tend to comradize each other. So I'm just simply extending that case. I'm not sure if it's accepted. Yeah, no, comrade just means a brother. Right. Yeah, so I remain a brother to all Zimbabweans who are comfortable with that. Right. So I continue to hold that title of a comrade. Right. Sure. Right. Before we get into it, let's speak a bit about issue Yembudzi, Mr. Tsenengamu. Pakata Yembudzi last week, you had a presser, and someone came through and demanded his goats from you, and the nation would want to know if the goats have been settled. Yeah, no, thank you, because I felt that I wanted an opportunity to explain to Zimbabweans about the goats issue. To be very honest, I didn't know anything about that guy until after the presser, when I started getting information from sympathizers telling me who he was, who had sent him, and so forth. So I had people then telling me that we tried to call you before the presser, that some 10 guys had been organized from the Zanu PF side with the assistance of some state agents to come and disrupt the presser. But because I was then busy making final touches for the presser, I could not attend to their calls. So when that guy came, the two of them, and followed by certain agents whom I know, and some members of the police. So he came straight to the table, picked my phone. He also wanted to pick other phones, but then he just picked mine, took away my paper on which I'd written my notes. Then he started demanding Mbudzi zangu, and I was like, Mbudzi from where? Because I'd never met that guy before. But I came to know that he's a young brother to Tauraika and Shire, who happens to be the Deputy National Political Commissar of the Zanu Pf Youth League. And apparently these two used to stay in Epworth before they relocated to Queensdale, where I'm told a certain house is being rented out for them. So his assignment was simple: to disrupt the press conference and then force me into retaliating physically and violently. The plan being that they wanted to find an excuse to arrest me. So when these other comrades from a security department and some comrades from the police came in, it came to me that this is a ploy. That's why even I made an indication to the comrades, the three comrades that I had in the presser, to cool down, and because it was a trap. So andina mbudzi dzandakambotora kuna anybody, ndine mbudzi kumusha, ndine mombe kumusha, ndine mbudzi kufarm, ndine mombe kufarm. I've never met that guy. It was my first time. So if anyone wants to believe Kuti I owe that guy something, then it's very unfortunate, because it would show good Zimbabweans are too gullible people to be believing anything. So it was just a ploy by those who were in panic, who didn't know what I was about to say at the presser, but were alarmed by the headline or the topic that I had said I was going to talk about, because I said Zimbabwe at crossroads, the way forward. So they knew that I was against the 2030 agenda and was about to say certain things. And days before, I had uploaded Comrade Geza's photo on my Facebook profile in solidarity with him. So they knew that whatever that I was going to say was not going to be in support of their agenda. So that was the reason why they had to send that guy. But unfortunately for them, I didn't give them what they expected to get from me when they sent that guy. Mukamtarisa ndisanga ndakatozviseka ndikati
unondibvunza mbudzi, you look semunhu asitorina kana gonzo mumba make, because gonzo harigari mumba mune nzara ka. So looking at him, you can tell kuti no, munhu akaita. Say it's very unfortunate that young people continue to be used, but I hope one day vacha realize kuti it's not even necessary to be used. They have a right to a good life, because some of them are educated and hardworking, but they are just missing opportunities. They have been robbed of opportunities, which is what we are fighting for. So that everyone gets a place at the table, everyone gets a share of the cake. Right. Let's speak about your return to politics. Right. A few years ago, you resigned essentially from political activity, and the rumor is you actually left the country for the UK or somewhere overseas for a bit, and then you came back. What brought about your change of mind to come back into the political sphere? Yeah, to start with, I joined politics with one sole aim. I wanted to be able to make a positive impact in the life of fellow Zimbabweans. I grew up a very tough life in the rural areas, growing up as an orphan, being assisted by strangers, being assisted by leaders at that time. So I got inspired and wanted to make a change through leadership, because I still believe that whatever problem that bedevil our society are solely because of a leadership problem, are solely because of governance issues. So I wanted to be part of the solution. That's why I joined politics. And when I joined politics, I was a fan of socialism. Now it's a good, because I believe that Zimbabwe has got enough resources to cater for everybody. So I know good resources, distribution of resources and opportunities is the business of political leaders. That's why people get into politics. So I wanted to be there to be a voice for the voiceless, to speak on behalf of the downtrodden, the impoverished, and those seen as underdogs in society. That was my aim, because I grew up being one who was in extreme poverty. So that was my motivation, not for myself, but looking at others and say, if I could get to where I am because of the help that I got from other people, what is it that I'm going to do for others to make sure that I also help others in the same way that I was also helped? That is part of what motivated me to get involved in politics and leadership. So when I got expelled from Zanu Pf for speaking against corruption and looting, for speaking against cartels, and for speaking against a system that deprives the majority and empowers a minority, I went on to say, I think I still need to continue to participate in politics. Then we came up with the Front for Economic Emancipation in Zimbabwe as a platform to push our ideas through, to be able to speak on behalf of the voiceless. Not because we believed that we were going to grab power or so forth. Looking at the political dynamics in Zimbabwe, we knew that it was going to be a hard thing to achieve, if ever we were going to achieve that in that setup as the Front for Economic Emancipation in Zimbabwe. But we just wanted to be able to advocate for that which we believed in. So politics zedu muno mukoma zine problem yekuti ziri centered on two things. People support an institution from where they get something. That's why some people continue to support Zanu Pf. People also choose to support an individual, even when that individual doesn't represent anything meaningful or provides the solutions to their daily challenge, but because they're in love with that person, you cannot push them away from supporting that person. So it was after that realization that I said, no, maybe my focus should be on fighting corruption. That's when we went to register the Zimbabwe Anti-Corruption Citizen Task Force. We went forward to register the National Affirmative Action Assembly of Zimbabwe as an empowerment lobby group, then also registered the Blessed Givers Trust as a charity, a grassroots charity organization, because I believe that no one is too poor to be with nothing to give to someone in need. You have something to give. I have something to give. But because we think we must be millionaires and billionaires, then start to give, that's not it. So I thought maybe we could do that far away from politics. But wherever we were going, trying to push
for the empowerment of the people through NAS, trying to push for the establishment and sustenance of a corruption-free society, trying to mobilize resources for charity and philanthropy. Politics will always find its way in disturbing whatever that we were trying to achieve. Also because everyone would say, it's Tsenengamu, and everyone would identify me with politics. And recently, when I attended funeral yabachimteni chimtengwende ndikazwa attenda yabampa manga takangozungoerekana paita anogara kuteresi kune vamwe pari kuimbwa ndasimukawo ndiri kuimba munyama wa roses mukoma kuti pese parafamba even pari kutsvaga makonzo rinongonzi mwana womuroyi totozoona vana garwe vakundituka, vana kazembe vana machacha vakundituka, but ndakasiya politics kaini varume. So ndo pandakaona kuti kushipa hakupedzi hwema. Everything is centered on politics. My decisions ari kuaffecta nyika inoyi ari kuitwa kupolitics. Ma price ezvinhu kudona kuri kuita economy, everything, even vanhu vatiri kuzama kurusa ku corruption, they are being defended nema politicians. Mapurisa can't touch them, ZAC can't touch them because vane protection yema politicians. So tinogona kupedza bagidhi remapain easy mukoma uri mapain killer, but hazvirapi musoro. So the only way kutsvaga pane problem ndopandakati so varume ava vanenge vari kundida kupolitics. Ndopandakati okay, varume ndadzoka. And because pane zvanga zviri kuitika like now zvekuti zvine effect pafuture yenyika ino nezvatinoda kuzoita kumberi. Ndakaona kuti handikwanise kuramba ndichiti handichada zvepolitics because tiri vamwe vevanhu vakasvitsa vanhu muna taisire vamavava. We were very active in supporting the incumbent when he was still minister, when he became VP, to a time he became president. Right. So we have that obligation to the people of Zimbabwe to make sure that we participate and make a contribution mukugadzirisa dambudziko ratakaunza muvana veZimbabwe. Ndo zvakaita kuti nditi inini rega ndidzoke kupolitics because my comrades vari kungondidena ndakazvenyararira and havadi kundiona, even vakandiona ndichizvinongera marara vanoti I'm doing it for politics. Ndikadai kungodzoka kupolitics kwacho vangoziva kuti tavamo and zveshuwo ndavamo tongopusha zvirova kuti zvidini zvipushwe. So ndo zvakaita kuti ndidzoke mukoma kupolitics because patasvika hapasi kuda vanhu vanoramwa. Pari kutoda kuti mumwe nemumwe abate paanobata, tibatsirane pane mhosho iri pamberi pedu, tigadzirise upenyu kwete chete hwedu hwevana nezvizukuru zvinouya. Then on issue yekunzi ndakaenda kudiaspora, mukoma anambobvira ndakaenda. And kudiaspora kwacho handifunge kuti pana anombondidawo ikoko. Kana visa handifunge kuti ndinogona kuriwana. Kunenge dziri shungu dzechembere mukoma kurota ichiyamwa uko handidiwe uko. So the only place I have ndekuno. It was a joke. If you follow my Facebook, ndinoposta zvimwe ndichiseka ndichidenhana nevanhu tichingoseka, because I believe that laughter is the best medicine. So unfortunately it was taken otherwise. Nevatapi venhau and some comrades ndokubva vataenda viral kuti chikomana chadini chaenda kudiaspora. Nditombokuziva mukoma ndiri munomu. Ini handibelieve mukutiza ma-challenges. I believe in solving them. I also don't believe in waiting for things to happen. I believe in making things happen. So inini ndo approach yangu. So tiripo mkoma and ready to work with every Zimbabwean pane zvacho zviri kufanira kunge zvichiitwa kuti zvibatsire vana veZimbabwe. Right, you referred to you're taking part in bringing the current president, President Mnangagwa, to power. When you were a youth leader, I remember very well you fell out with then President President Mugabe, and you disappeared for a while. You went into hiding together with your comrades, as it were, Anamatutu, Anagomwe, and all. What was your relationship then with the President Mnangagwa, that is, and what led to the fallout that really caused this? We worked very, very well. When he was minister, when he was VP, I could even call him. I still have his number from those days. We could meet
at his place somewhere in Belvedere. We could discuss issues, share views on how Zimbabwe is supposed to move forward after he gets into power, and so forth. Zvavaizoita zviya zvokuti vanobuda vachiramba kuti havandiziva ndo muitiro wavo. Havabvumi, even mukasangana navo nhasi mukataurirana zvamunotaurirana navo, kana chaakupisa vanokukandai pasi pebhazi. Ndo zvavangori. So taimbofunga tichikura kuti no, it's maybe because havasati vaane power. But unongorealize kuti but musharukwa uyu ndo zvaatongori. Anongofuranda vamwe, votesta mawaters, vodini, kana zvikabudirira opinda, zvikange zvaramba oti handizvizivi, things like that. So we had a very strong relationship. Yekuti pese pandaida kuvaona, I would just call him and he would tell me 6 o'clock. I knew kuti akanditi 6 ndiri supposed kuenda panzvimbo nenguvai, ivo vanozosvika sei, ini ndinozobuda sei, and so forth. We could agree on all that. And we could also sit to agree on what he must be focusing on when he gets into office. So when he got into office in 2017, I went back into the party because ndakanga ndadzingwa navaMugabe in 2015. Saka ndadzoka, ini ndakaramba ndomira pane zvataitenderana navo. Kuti vacharwisa uori, vachapa masimba eupfumi kuvanhu vatema, vachange vachipromota vanhu into positions on merit. Right. Vachange vachirwisa tribalism nepotism, now the regionalism, a number of issues that we agreed with him. He will attract foreign direct investment, rebuild Zimbabwe, unite Zimbabweans, and so forth. So ndakaunga ndine mufungo iwoyo wekuti musharukwa wangu apinda, he is going to do that. So zvekusvika papoint yekuti handina kutozombobvira ndaenda kuoffice kwawo when he became president. Kusvika musi wandasangana navo paZanu Pf HQ, pafoya yepaZanu Pf paichipinda, vatopinda motakedi yamira panze, vanomira vandoona, vapinda mukati memi. He says, Tsenengamu, I went close to him, zvikanzi, sei usiri kuuya kuoffice? Ndikati, achifa handina business rekuvinga kuoffice kwenyu. He says, no, but everyone else is coming. You must come. Ndokubva vati kuna secretary wavo vagwatiringa, mupei date azouya. Ndokubva ndaenda kwavari, ndikanoonana navo, vakanditi dzoka mangwana, tikaitirana zvatakaitirana. So vakanditi, you can come to my office anytime you want. So ndaiva ne-access to his office pamunhu mutapapo any day. Hapana aindidzivisa, even PA wavo Magna aitozviziva, akauya muwaiting room havaindibvunza zveappointment because ndaisaisa appointment. I would just go to see him, otongoudza kuti no, benzi renyu riye radini rauya rigeromo, ndopinda ndovaona, kana vari busy voti no, unozouya kumba. I would go and see him. So that was the relationship that I had with him. Saka, but the problem manje avasi ivo, problem ndini, because ndakafungira the old musharukwa ndisingazive kuti no, aiwa vakatobvisa jaketi riri vane rimwe, focus yavo nedonzvo ravo zvatodini, zvatosiyana. Taiwirirana kuenda kuchamhembe, musharukwa akutoenda kumaudza nyemba. So as a commissar, my duty was to mobilize, organize, and recruit. So whenever I went musha, ndichinosangana nemayouth, ndichisangana nevanhu, ndichita meetings, ndaidzoka ndovapa feedback, ndovapa information iri unfiltered. Musharukwa matambudziko evanhu aya, ngana ari kuba pakati, ngana ari kudai pakati, mwana wenyu adai, kana vari amai vadai kwakati. Inini zvinondiomera sapisi kuzoenda muvanhu kana zita renyu richishandiswa apa nepapa nepapa nepapa. So handina kuziva kuti musharukwa haasi kutofarawo nezvandiri kuya nazvo. Mukuru vanhu vari kucomplaina now dzetribalism, kuti leadership yenyu yawandira to maprovince, Midlands nemasvingo, isusu takakusapotai tichibva kumashonaland. We didn't see you as a Mkaranga. We saw in you a person with the potential to be a unifier. Mushanda nemunhu wese. Handina kuziva kuti musharukwa nyaya idzodzo dziri kutomushuta. Pataienda tichitaura nhau dzavana kuda, nhau dzavana musarara, nhau dzavana bhili, unongochifunga kuti ndiri kudza musharukwa kuti abatsirike asadonhere mumakomba. Usingatozivi kuti iwewe ndiwe utori wrong, because vasharukwa vatova pane imwe stage yekuita zvavari kuita, iwewe ndiwe wasara kumashure. So ndo problem yandakaita iyoyo, yekuti ndakaramba ndomira pane zvataitenderana, ndisingazive kuti weather yachinja
zvinhu zvaakuenda neimwe nzira. So zvakazoita kuti sema youth at one point tiwirirane kuita press conference paZanu Pf HQ vakaconstitute a commission of inquiry isina kumboita kana any business, yakangoita die a still birth, yakaserve a still birth. 1 year later tikazotaurana naMatutu tikaita press conference yakazotidzingisa, but takanga taudzana naMatutu kuti tine zvinhu zvina oro zvishanu zvinogona kuitika kwatiri. Akati chii Tsenengamu? Akati no, tinogona kususpendwa, tinogona kuexpeliwa mupati, tinogona kusungwa, tinogona tichadzingwa mabasa, tinogona kuurayiwa, because vanhu vataka kunosimudzana nawa ndo mapay master edu, because mota dzataityaira dzemukoma ma-off-road aya akanga aine ma-exemptions ekuti gauge refuel ranga rakafira kuna F kwemukoma raisauya uko, because even painetsa fuel ini ndainge ndine chibhuku 2000 liters chema-coupons, ndaingoenda pa-service station ndoenda mberi futi, handaipinda muqueue. Imi maita 3 days muri muqueue, isu taingosvika toenda mberi. Salary yangu ndaigona kugashiridza vana chiremba 2-3, but iri yekungoita slogan chete mukoma, no qualification yaconsiderwa kuti ndinzi ndikupiwa that salary, ma allowances and so forth. But you know, unosvika patime yekuti varume izvi zvatiri kuita izvi ndizvo ere zvatakatenderana nevanhu, because you go out there, munhu kumusha uku ari kunetseka mukoma kuwana $1 rekutenga munyu rekuenda kuchigayo. But inini, because I'm sitting at the table, I can afford almost anything that I want. But my brother, my sister, my cousin, my sawira hapo kumusha kukafiwa, munhu anotanga kufonerwa ndini mukoma. Ndichisvika vanhu vese vanotanga kuridza mere, kwete kuti ndinda ne message yerufu, vari kuzvichema kuti tanga takaomerwa munhu anotibatsira uya azouya. So I then ask myself kuti saka pandichafa inini achafonerwa nekumirirwa ndiani, because I'm the only one in the whole clan. Everyone else is poor. Anembwa yamedza reza anofanira kufonera inini, ane kiti yagarira tsono anofanira kufonera inini. So for me it was a matter of choosing between conscience and convenience. Mukoma situation yangu yanga yakafanana nemunhu akakwira motikari yobva yarova munhu. It's either unoti kune shamwari yako irutyaira mira tibatsire munhu tiende naye kuchipatara, ngatiripoti nyaya kumapurisa. But because kuri kunaya unogona kufunga kuti ndikamutaurira achatsamwa, achandidzikisa mumota yake. So ufunga kuti ndikasiyiwa pasango ndikatanga kunaiwa nemvura ndinogona kurumwa nezvikari. Ufunga zvakare kuti ndikanobatsira munhu uyu nyaya ichava yangu, pandinoenda naye kuchipatara vanoda police report, pandinoenda kumapurisa vachanzi tipe statement, ndikapa statement ndichanzi uya kucourt, ndikareka kuenda kucourt as a witness ndinopiwa a warrant of arrest as a witness so that you appear in court. So when you think of all those inconveniences, the temptation is you may choose to ignore that and say rega ndipfurire mberi, but ini ndakati no. Na comrade Matutu vaya, people may say whatever that they want to say about him, but I respect that young man. He's young to me, but I respect him because he is strong in terms of principles. He's still in his Zanu Pf. He's now vice chairman of Midlands. I don't want to drag him into any dirty, but I have a lot of respect for him because takaita zvatakaita tichiziva what was at stake and what was at risk. But we did that because tamiririra ruzhinji rwevana veZimbabwe vanga vakatarisira kwatiri for leadership. We went into leadership not for ourselves, but so that we'll be able to represent the collective aspirations of our constituency youth. Ndokusaka makaona takabuda tichitaura izvozvo ndo zvakaita kuti tipesane nevasharukwa zvekutaura kuti nyama dzatinadzo pano dzatiri kudya idzi, marifa atiri kudya abiwa. Zvatiri kudya pano izvi ndezveruzhinji rwevanhu, tadii tagoverana neruzhinji rwevanhu zvadyirwe inesu vashoma vamwe vasiri pano patafura. Saka nekuti takanga tarasa matable manners mukoma, takabva takawiwa bhutsu, because pakudya hazvitenderewe kutaura uchidya. Ndokusaka vana Mike Chimombe vamutorongo because vakarasa matable manners. Hautaure uri patafura, unofanira kudya wakanyarara. Even uchitoda kuti your brother is starving, you must ignore him. Ndo art yekurarama patable, but vamwe takazvitadza andi muri kuona. So it is nothing personal. Nava Mnangagwa handina any personal problem. I still
love him. I'll tell you, I'll be very honest with you. I don't hate him. I don't hate him, but I don't agree with his way of doing things. I don't agree that mafaitiro atakaita kuti vapinde ndo zvataitenderana kuti vaite hazvisi. So taigona kunyarara mukoma semanyarariro akaita vamwe vese vari muZanu PF. Vanhu vayazvireve mukoma kuti havasi kuziva kuti zviri kuitika zvakashata. But like I've said, they've chosen convenience over their conscience. Vanenge vachinyepera kupenga vachinonhonga sadza romubhini kunge vanodhunya vachiziva kuti tikatorega kutenge tinopenga hatidyi sadza iro. That's why they behave in such a way. Zvekuti even ndikapedza interview ndichifamba mustreet umu vakakuona kuti comrade Tsenas uchiye konzi uyai pano uenda naye unopinda mumukodo vatino tiri kutsigira zvamuri kuita but hey kuti tibude pachena hazviite. So ndo dambudziko remacomrades ari muZanu PF zvekuti izvozvizvi matables akachinja. Amunoshamisika imi kuti ndo futi vakanga vachiti vaMnangagwa pfe 2030 vanenge vachipo because vanongo vakafanana nehoto vazhinji vacho inongoti kwaenda mhepo shira yaye inongotakurawo ichienda naikoko. So when I stand up to speak against what is happening, it's not because I hate President Mnangagwa or anything. I supported him with my all when it was unpopular and risky and treasonous to do so. But I supported him not because I wanted anything from him or to be promoted or anything, but because I believed that he was coming in to do the right things for Zimbabwe. Ndosaka even vamwana veZimbabwe vakapinda ma streets vakabata ma placards aiti bring back our VP. No one ever thought kuti vaMnangagwa vachatisvitsa patasvika apa, to be honest, because inini kana ndakatarisa vaMnangagwa vandakasapotana navo kubva kuna 2013 kuti chikwidza kuya kunoko dzavaranda dzingwa kuda kusungwa navaMugabe kuda kuuraiwa and so forth, ndikatiza kuMount Down ndikanouya kunohwanda muHarare vasiyana nemusharukwa kustate house. Vanhu tu vakasiyana. Vangu inini vaMnangagwa vandakasapota kumashure ndichiri kutovatsvaga handizivi kuti vakaenda kupi avaripo ava havasiriwo. Right. And that was my next point, Tsenengamu, yekuti a lot of Zimbabweans tend to feel like people like you speak up against, let's say, injustices in courts or misbehavior by the ruling party only kana mabuda mumsangano. But when you're still in there, vashoma vanomirira on principle, as you put it. No, like I've always said, inini handina kuzotaura ndadzingwa, ndakadzingirwa kutaura. Right. Ndirimo kuti wataura zvisirizvo ndikanzi warasa gwara unofanira kuenda kuchitepo kunodzidziswa gwara. Gwara ndakanga ndarasa nderipi rekutaura kuti tisabire ruzhinji rwevanhu, dzoserai zvinhu zvevanhu zvamatora. Ndo gwara ndakanga ndarasa. Gwara ndakanga ndarasa ndere kutaura kuti zvatiri kudya panopa zvabiwa ndezvepovu. Ndo gwara ndakarasa. Because inini Commissar, duty rangu, like I said, was to recruit, mobilize and organize. Ndaitova tete vemusangano ndichitodzidzisa vanhu gwara remusangano. More like ndakanga ndava head boy pachikoro. Ndokubva ndanzi no wakanganisa pachikoro saka taakukudzosera kuECD. Ndosaka ndakaramba ndikati no hazviti handidzoke because handina gwara randarasa. Imimi muri kutoda kundidzinga imimi. Ndakabva ndanyora paFacebook ndikati imimi ndimi muri kufanira kutoenda kuchitepo because hamusi kutoziva zvamuri kuita, because zvinomiririrwa neZanu PF mukoma. Ukaverenga bumbiro remutemo reZanu PF sandizvo zviri kuitwa nevatungamiri vayo. Anditi munoona. So but vanhu vanonyarara because vanenge vachidya. But isusu hatina kunyarara izvo nekuti taitodya. Vese vakanyarara kuye vakanyarara because vakaona isu tichidzingwa tataura tichidya. Vakati no hazvitenderwi kutaura uchidya. So hatina kuzotanga kukondema tadzingwa. Mukoma, I can refer Zimbabweans to my Facebook post on the 31st of January 2020. Yandaka posta ndikati nini we are going to pay a price either for fighting the blood-sucking cartels or for smiling at them. I choose to fight. It was on the 31st of January zuva ratanga tiri kuita pressure. On the same day ndaka posta, I can challenge everyone who thinks ndakatanga kutaura ndadzingwa. Go to the 31st of January, there is a post yandakati personal pledge yandinotaura kuti
taakunoita zvataakuita knowing very well kuti we are putting ourselves in harm's way. But because we stand for a generation, we stand for the collective aspirations of our constituents, Yema youth, we are going to do this because we are a leadership. We said it on the day kuti we will be kicked in the teeth, but we don't fear that. Our blood and bruises will define our legacy, for legacy is more important than wealth. So atina kuzotanga kutaura tadzingwa, takatodzingirwa kutaura. Ndakanga ndanzi inini 1 year suspension, uenda kuchitepo 6 months uchidzidziswa gwara rekomberera vakuru vachiba vachidya zvevanhu vachishandisa urefu hwavo kudya zvevapfupi. Ndikati handidi, ndokubva ndachidzingwa mupati. Ndakanga ndanzi ukaita 1 year suspension uenda kuchitepo wonobrainwashwa, wabva ikoko tinokutendera kutora chigaro at any level. Ndikati for me it's not about a position or it's not about me being at the table. It's about the collective aspirations of Zimbabwe. So I'm not going to compromise on that. Right. Let's speak about your participation or say activities around the last elections we had. You were backing Savior Kasukuwere from your home province in March Central. Yeah. For the presidency. Exactly. Yet, previously, you were part of, I would say, the Lacoste faction that brought in President Mnangagwa to power. Sure. So, Lacoste and G40, of which Kasukuwere belonged, were enemies essentially. Yeah. How did you reconcile yourself to the person that you were fighting all those years to bring the president to power and now supporting him for him to take power as well? Okay. Yeah, maybe people have to understand this about me. I don't fight individuals. I fight against something and fight for something. Against and for. When I was disagreeing with Comrade Kasukuwere, it was not because I was his enemy or he was my enemy. But I disagree with him kuti vaida kuti vamugabe varambe vari paya kunyangwe vanga vakukundika. And they were doing that obviously for my reasons avo asine nekuita neruzhinji rwevanhu. But inini ndaiti no, vamugabe ndimozisi wedu, he has done his part. Yanguva ya Joshua. Ndichiudza ofuta wakasukuwere kuti no, imimi mune potential yekuzoita leader. You will become a leader wenyika ino one day, God willing. But nguva yacho haisi inoi. Vamugabe ngavachita stand down, hande iko extraordinary congress. Imineni ngatipesanei on the choice of a successor. Ini ndiri kusapota vaMnangagwa. Imi sapota imi wamuri kudini? Wamuri kusapota. But let's agree kuti it's now time kuti vamugabe vachizorora, because kwamuri kuramba muchivapushira uko muri kuvapushira kumawere. So even after being arrested, being expelled out of Zanu Pf in 2015, being tormented and harassed, ndikatiza kubva kumaundaweni kuya kunogara muno muHarare, I would still call him. I would go and see him at the local government ministry and tell him right in his face kuti zvamuri kuita zishandiso. And he can tell you today kuti I told him kuti maitira amuri kuita vakomana aya muchatiza munyika. This is not how things are supposed to be. Kandi no problem yako mfano ndekuti unotora bhutsi yekudefti isa kudhaito isa kudefti, ndikati sandizvo. Mukoma iwewe mukana wako uchauya ngati. So those are taisawirira naizvozvo. Anditi munoona. Fine in terms of maybe zvinana indigenization ndaivaone dzimwe pfungwa on how best things could be done and so forth. But it was not because ndaimuvenga. No, munhu wekuti handisina personal problem naye. Zvokuti even in 2017 after Vatiza, I called him and he was surprised kuti I called him. He said no, you remain a brother to me. Zvatai disagree ndezvokuti mairwisa kuti vaMnangagwa vasapinde ndichiti vapinde. So nyaya yacho yakadarika. Handina reason yekuramba ndichinetsana newe. So I even came to a point yekudza vaMnangagwa pandakaenda kuoffice kwawo one day. Ndikati chef musazoita zvokunzwa nemakuwa. Ini ndikasukuwere ndotaura naye. Vakakaunuka so ndikati chef ndotaura naye. Why? Because chandaipesana naye ndechekuti airamba kusapota imimi. But now you are president. Why should I continue to be fighting with him? For what? Mwana we Zanu Pf, I disagreed with him on some issues, and now you are in power. I believe you must bring back those guys on your terms. Bring them back.
vana vemusangano, why should they be out of the party? Vana veZimbabwe, why should they be out of Zimbabwe? So it was nothing personal. Ndokusaka even andiri kutaura kuti vaMnangagwa andina any personal problem now, though I don't agree with his way of doing things. Saka because I felt kuti vaMnangagwa victory yao yaifanira kustopwa muna 2023. I knew kuti Chamisa, though very popular and with big numbers, haagone kuita tap into certain constituencies dzinogona kupindwa naKasukuwere. Ndokusaka takamira tikasapota Kasukuwere because pfungwa yedu yaiva yekuti vakange vatadza kudarika tambo paifanira kuzogarwa pasi vana veZimbabwe votaurirana, because it is only when people, Zimbabweans, come together, reason together, that Zimbabwe can prosper. So we wanted to create a scenario for a GNU where you have vana Mnangagwa, vana Chiwenga, vana Mohadi, vana Kasukuwere, vana Chamisa, vana Biti, vanani, everyone on the table. Tichitaurirana kuti varume toita sei nenyika yeZimbabwe tiende kumberi, kwete kuramba tichibvarurana. So that's what I wanted to achieve in 2023. Ndokusaka taitaura now a third way. It was about trying to bring Zimbabweans together and deal with my problems edu atinawo sevanhu tiri pamwechete, because those who have caused these problems varipo, and I believe kuti they must also be part of the solution. Right. Saka nasi ndinotopesana nemi Mukoma and openly, but mangwana ndinogona kubuda futi ndichitokusapotai, because imi zvandiri kukusapotai nhasi mukabuda mulaini iroro neni munonyepa, musafunga kuti ndinokusapotai because muri kundipa chingwa uri muri kudii. Ndokuudzai kuti no Mukoma, chingwa chamandipa ndechekuba ichi handisi kuchida ichi, totovhiringana, not because I hate you. No, I don't hate you, I don't wish you any wrong. Even izvo zvivaMnangagwa, I don't hate him, though ndiri kufira hangu kuti no, musharukwa for the good of his legacy. Dai vangonyora tsamba zvavo gara, because obviously ndakuudzai Mukoma kuti vaMnangagwa vatakasapota vakapindurwa nevanhu mastreets vakauya after operations still legacy, havasirivo vari muofisa. Ini ndiri kuvatsvaga ivavo vala pre-November 2017 ndiri kuvatsvaga. Right. Before I delve into the 2030 agenda, let's speak about that Nyema demonstration yakaita 2017. You were firmly in Zanu Pf and firmly in the corner of the president, right? Everyone across the political divide in Zimbabwe participated. Yeah. But when it came to the sharing of the spoils of war, as it were, it seems Zwango Jiwane Zanu Pf chat, the opposition, when the late Trangirai, Nana Chamisa and all, seem to have been cast aside. Since you were part of the winning team that went into office, why was it like that? Why did the share of the spoils only go to one side 100%? Yeah. Matauro angu Mukoma anogona kuti pesanei netarisiro yevanhu vazhinji. 2017 vanhu vachizobuda vana Chinamasa vachiti chinhu chedu, zvakadisadvantage masi yaifungira kuti vanhu vachabatanidzwa Zimbabwe enda mberi. So it is the masses who lost. It was a missed opportunity for Zimbabwe. But zvekuti nditaure Mukoma kuti ma leaders angave kuZanu Pf for opposition vakavharirwa panze, I don't believe so. I believe kuti somewhere somehow vanhu vacho ava vaneka kukonaiva kavo nekakuita kavo, kandi siri kuda hangu kuita delve into today, because we are at a critical point yekuti tinofungira kuti vana veZimbabwe vanofana kuti vabatane. But zvakaitika 2017 Mukoma zviri wrong, zvekuti ndo zvakapesanisa baba handishaina baba rutsoka pasongwe iya kana mucharangara tichikura, ekuti mumwe vabata vese mhuka, mumwe ndiye onzi unotora tsuro, uyu onzi anotora izvi, but imbwa dzabata pamwe chete. Taifanira kungoti vana veZimbabwe, inini ndo manzwisisira andaita kuti vakomana vechiuto vakanga vaine pfungwa yekuti ngatibatanidzei vanhu.
nekuti vakanga vaona ruzhinji rwevana vezimbabwe vachena nevatema varefu vapfupi vakobvu nevatete vatsvuku vane ganda nesu vane leather tese tichishanda pamwe chete. So they wanted to maintain that unity, that stability muvanhu kuti Zimbabwe iende mberi. But by nature of politicians being greedy and being selfish, vakabva vati chinhu ndechedu. But nezvinoitawo Mwari, ivo vacho vana Chamisa vekuti chinhu chedu vachirasa ruzhinji rwevanhu, nevo vakazoraswawo, vakazorohwawo bhutsu, vakabviswawo kuhurumende kwavaifunga kuti vachaita maminista, vakaniswa kuZanu Pf kusina chiriko kugwenga. Why? That is how Kama corrects everything. Haarasi maadresi evanhu, anoziva kuti imi gore rakati makaita zvakati saka munodeserva izvi. So inini ndinofungira kuti zvakaitwa zviya zvanga zvakashata, because even pre-November 2017 some of us would go and work nevanhu vakanga vari mu-opposition, agree on how things are supposed to be done and everything, but only a few ndo vakazoya vakakanganisa zvinhu zvese. So but inini ndinobelieve kuti hatifanire kurasa mbereko nekufirwa. We are now wiser than we were in 2017, and we know how to avoid situations akafanana nea 2017 kana tafunga kuti tinoda kuti tigadzirise nyika yedu tiri pamwe chete sevana veZimbabwe. Why? Because potholes ari kupindwa nemunhu wese, panado iri kushayirwa nemunhu wese kuchipatara, zvikoro zviri kuaffecta munhu wese, standard yeeducation, nhau dzekuzvipatara, masalaries, nhau yecurrency, nhau yeindustry iri kuclosa kushayikwa kwemabasa. Hakusi kusarudza mukoma kuti uri weZanu Pf, uri weCCC, uri wekwachamisa. We have to come together, reason together and find a way yekuti tishande tiri pamwe chete sevana veZimbabwe. So it's very unfortunate kuti nhau iyoyo yakaitika. Mukaenda kumaposts angu paFacebook at 2018 or so, ndaita advocate for unity. If I had time I would show it by camera today kuti this is what I said about unity, because I still believed kuti Zimbabweans should come together and work together as a people, and I still hold to that idea yekuti it is only when we come together that we can prosper as a people. Right. Let's go into the current hot topic in our political sphere, the issue of the 2030 agenda, ED 2030, where Zanu Pf, or at least sections of Zanu Pf, want the president to continue after the expiry of his term. Where do you, as Godfrey Tsenengamu, and as a politician and as an individual, stand on this issue? Yeah, maybe the first correction aningade kuita mukoma ndeyekuti it's not only a section yevanhu vari muZanu Pf vari kuda kuti president vai. Okay. Naivo musharukwa vacho vari kutozvida, ndivo vekutanga vari kuda nyaya iyaya. Okay. Though havo vachizobuda vachiita sekunge vasingadi. You're saying this based on your knowledge of him, or it's an assumption you're repeating? No, I'm not assuming. Right. Ndo vakatanga kutaura kuti 2030 ndiye ndichipo. He said that in 2018. Yeah. And vanhu vese vakutaura kuti 2030 vari kuzvitora from that statement. Right. And ndiri kuzvitora again from my experiences with him, kuti zvavanotaura nezvavanoreva zvinhu tu zvakasiyana. When you see him indicating left, mbomira overtake, dzinogona kutenda right, or dzinogona kuenda straight. So zvavanotaura nezvavanoreva, zvavanofunga nezvavanotaura zvinhu tu zvakadini zvakasiyana. Ndaisangana nawo tichiwirirana zvataiwirirana, mangwana vakamuka vakabvunzwa namande chimene vaitoramba votondikanda pasi pebhazi, vototi handimuzive musunge sunga yavafana vakadaro ivavo vari kupenga vari kuzodini. Ini ndichitoziva kuti patine musharukwa taitaura tichiwirirana nezuro nyaya idzi. Tasungwa ndadzoka ndodi totofonerana tonosangana towirirana zvimwe, akabvunzwa uko dzondiramba. So hazvigoni mukoma kuti zvinzi vanhu vari muZanu Pf ndo vari kuda vari kumanikidzira president. Iwa kunyepa mukoma. Vamnangagwa hakuna munhu anovamanikidzira kuita zvavasingade. Kunyepa ikoko. Type ye ndinoiziva haimanikidzirwe kuita zvaisingadi inomira kuti handidini. Handidi. And muZanu Pf it's a taboo. Hazvisati zvamboitika kuti position inotaurwa napresident inochallengewa. Because whatever the president says in Zanu Pf becomes a law, becomes a police position, becomes a command. No one can challenge that. Right.
saka hazvigone kuti maappointees avo mapolitiburo nemaminister votobuda vachitaura kuti we are ready to amend the constitution so zvinhu zvida kuzodai ivo vachinzi havasi kuda. Hakuna drama rakadaro mukoma hazviitiki izvozvo. Takadzimara vaMnangagwa kupinda mupower vachirambira vaMugabe kuti handisi kuda kukubvisai ini, handimboda kana kukubvisai, I'm very loyal to you, handimboda. But what happened, you know? So ndo zvazviri. I know kuti vari kuda, and because some of the meetings dzacho the 2030 dziri kuitirwa kupurazi kwavo. Takaona machairman emaprovince achidzika mubhazi vachitorwa video navakazembe vachita slogan 2030 vaMnangagwa vanenge vachipo whatever. MPs akanoungana kupurazi kwavo vachitaura nhau ya 2030. Vana Chabangu vachiindoza vaisa havo mari mumasocks vakutaura zvavanotaura pai for personal gain. Ivo vakatosumuka vakazvipembedza namai vakasumuka saka ndiani anoda kutinyepera kuti musharukwa haasi kuda? Vari kuda, and ivo ndo muridzi wenyaya handiti munoona. So ndo pana ndinoda kuti nditange ndagadzirisa kuti aiwa musapomere nhunzi dzamaona dzaungana padhunza remombe rafa muchiti ndo dzauraya. Magreen bomb haurayi mombe, pane chauraya mombe nhunzi kuungana zvadzo nekuti pane hwema nezvadzakuda. Vanhu sandivo vane nyaya, musharukwa pachake ndiye muridzi wenyaya. Then manga muri kuti vanhu vanofamba vachiti zviri kubva kuvanhu izvo zvimukoma kwakaitwa anonzi maprovincial coordinating committee meetings eZanu Pf maprovince vakapanana matask ekuti taakunoadressa anonzi ma-inter-district meetings ekuti vanoenda in an administrative district vounganidza leadership yese from that admin district vachiadressa vachiipa zvinhu vanhu vakanoudzwa kuti tauya kunokupai shoko rekuti kune inonzi resolution number 1 yekuti party iri kuti vaMnangagwa 2030 vanenge vachitonga. Chienda imonoudza vanhu. Kusaka munoenda kunoudza vanhu vamuri kuti ndivo vakakupa resolution chirudzi. That's a contradiction. Andi muri kuona. So kuzama kufunga kuti vana veZimbabwe vakazungaira to a point yekuti vakanzi blue i red zvishuwa vanofunga kuti i red. Hatisisiri pa stage yo. Everyone knows kuti who is behind this and why. But chinhu chacho chemukuru ichi cha 2030 chine mabias nematakers but vari vashoma. Ndava nani ihoromori dziri muZanu Pf, imbavha nemakororo zvinoshandisa cover yemusharukwa, maopportunists ari muZanu Pf. Vamwe vakawana mapositions avaisafundira kuti vanogona vakawana. Zvakafanana nasekuru vangu Honorable Paradza ndogara ndichivawanzira, and ndaitotaura navo last week ndichivati sekuru zvamuri kuita izvi zvakadhakwa. Vakatadza kuverenga speech sekuru vangu kuBulawayo yakanyorwa, but he is a deputy minister. Munhu yeye anotoziva kuti kana vaMnangagwa vakasaramba varipo handitirambe ndiri deputy minister. Ndiani anoapoinda munhu minister asingagoni kuverenga? So kufunga kwenyu munhu akadaro haana reason here yekufamba achingoita kunge munhu hameno akudhunya achingoti vaMnangagwa chete. Ane reason because ari kuprotecta uminister hwake. Mukatarisa vazhinji vari kupusha nyaya iyi, maministers, machairman, madeputy minister, mapolitiburo nedzimwe mbavha dziri kuwana mikana yematenda, nevamwe maland baroni, nevamwe vakazonzi navachiwenga mumhi nezvigananda. Handiti ndo vanhu vari kusapota agenda ya 2030 kwete ruzhinji rwevanhu mukoma. Hakuna munhu ari normal anoda kuti tisvike 2030 makambani achivhara, tisvike 2030 nyika isina currency, tisvike 2030 migwagwa ichita mapotholes kudai, tisvike 2030 juraho repa state house rekuti handifunge kuti rinosvika milioni kugadzira richichajwa 15 million. Ndiani anoda kuti dambudziko rakadaro risvike 2030 rekuti everything is falling down? Ndiani ari normal? Mabasa hakuna, makambani ari kuvhara, mashops ari kuvhara, everything is at a standstill. Ndiani ari normal? Asiri mbavha, asiri horomori, asiri kudya zvevapfupi nekureba anosapota nhau ya 2030. Hakuna. Ndokusaka muri kuona kuine vanhu vashoma vakaita sana Garwe and so forth
Garwe hana, even if you look at him, his only qualification of being a minister is bootlicking. If you look at the likes Za Mayangu, Jennifer Msire, Minister of Information, his only qualification to be a minister is because he is a friend, the best friend ya Emmerson Mnangagwa Jr. Chete. Iye pachake hana chaanoziya, ukata conversation naye ya 20 minutes hapa unotoona kuti kungonzi doctor zvawo but baba ari blank. So they have a reason to be protecting zvavainazvo, but at the expense of the masses. But it's also because we care about vamwe, not because ndakadzingwa, but we cared. Even when we were in Zanu Pf, we spoke out against bad things when we were in Zanu Pf. Nanasi tinomira kutaura kuti izvi hazvisizvi. And we are ready to pay a price for standing for the truth. Mukoma vanhu vari kunetsa muno, vari kumhanya nezvinhu zvese izvi. If we are to be generous with figures, there are less than 1,000 people. Less than 1,000 people. Verengai kwese dzingave mbavha or whatever vari kubira nyika zvekugwadamisa nyika kudzura vhiri rendege iruda kupinda murunway vachitoonekwa vachienda vanhu votonzi dzikai ndege. There are less than 1,000 people, but they've impoverished more than 8 million adults, with the effects being felt ne more than 16 million vanotarisira ku vanhu 8 million adults. So situation iyoyo hatikwanise kuramba takaitarisa yekuti tinoshungurudzwa nevanhu less than 1,000. Isusu totoramba tichitobvunda kugwagwadza kunzi no. We are saying enough is enough. We are not advocating for violence. We are not advocating for anything illegal. But all we are asking for is kuti ngavasiye zvavari kuita, oro because vakundika hapana chinonetsa. It's not criminal to ask munhu to tender a resignation. Even imimi mukakundikana pano sa-editor we263 times. Azvopana chakaipa kuti vanhu vakuti baba makundika resign. It's nothing, there is nothing criminal about it. Mufudzi wemombe akange achitengama mukaka kumafuro achitengesa mhuru dzishaya mukaka, varidzi vemombe vashaya mukaka, achibopa mombe achinorimira vanhu usiku, achitengesa mombe, haakodzere kuramba ari mufudzi wemombe because mombe hadzisi dzake, ndedzevaridzi. So power rine vanhu vari kutishungurudza harisi ravo, ndere vana veZimbabwe. They've just been entrusted with that power with the masses. But when the people decide kuti no, you have failed to execute your mandate, then you have no reason to continue to be there. Even itanga takakupa contract yekuti uchafudza mombe dzedu kwegore tozokupawo chimwe chimhuru, but because danga redu riri kuperaka hatina reason yekuramba tichikuchengeta. So instead yekukusungisa kuti waitengesa mombe dzedu nei, kuiwewe wega pachoko wadi kungoti zvandikunda hama dzangu, tsvagayo mumwe adini apinde basa. Vana veZimbabwe varipo, vari capable, who can take Zimbabwe forward, vanogona kuya kunobatanidza vanhu, because chiri kudiwa pari kudiwa munhu asingati Zanu ndo iri kutonga oro nhengi ndiye ari kutonga, anouya kunobatanidza vana veZimbabwe. Mune ma-strengths yenyu nema-weaknesses yenyu, ndine ma-strengths angu nema-weaknesses angu. But if we come together, we'll be able to complement each other and achieve great things. That's what I'm fighting for. I don't even want a position, a leadership. I believe Zimbabwe has got more than enough. Yevanhu vanokwanisa kudini kuleader. Isu tinenge tizongoripo tichiti kwamakuenda uku, kwamakuenda uku, dzokai zvido zvevanhu ndezvizvi, kwamakuenda uku, kwamakuenda dzokai zvido zvevanhu ndezvizvi. So nyaya ya 2030 mukoma haina fine, vari mudenial because vasvika pa point of no return. Vanhu vaive vari kuti it's life or death. Saka don't expect them to stop. We have to stop them, because ivo pachavo nepavasvika vari kuziva kuti chikasabudirira tiri padambudziko. Saka vanhu vari ready to go to any lengths yekuzviprotecta, because they know kuti zvichingodhakwa they are candidates dzekuchikurupi vazhinji vacho. Saka havasi ready to do that. Saka isusu tisu tinofanira kutongovamisa, and akuvamisa tovamisa mukoma, and ivo vanozviziva. Ndokusaka last time vakanga vatumira mufano wekuEpworth kuti auye ataure nyaya yembuzi. They know kuti kana taakuti taakuita zvataakuita tinenge tichitorevesa,
kana tichiri kukusapota tinokusapota zvechokwadi, kana tichikuti no zvava kuita zviri wrong and tinenge tichitorevesa. Right. What's your relationship now? I would say Comrade Geza. He's been very outspoken on this matter, and also you have just come up again almost at the very same time that he started speaking out. So pane ukama here, pane kushanda pamwechete here, kana kuti it's merely a coincidence? No, it's not a coincidence. I worked with Comrade Geza from as far back as 2014, 2015. Right. Yeah. When I was being persecuted left, right, center, we were already working together. When he was still an MP, okay, we worked together. Tichisapota Mnangagwa. Tichigara pasi, tichiwirira na direction yaifana kuenda nyika. Navana Geza as a word of veteran, because remember I was a youth leader then. So taivane combination yema youth nema veterans. Right. Though in indisisiri youth zvangu parizvo nda 42. I'm no longer a youth. Though Zanu Pf unogona kuita 50 akuri youth, but inini I'm no longer youth. Ndokusaka mana 2019 ndakatombonyora tsamba yekutenda resignation ndichiti andisisiri youth ndakunogara pasi. I'm 36 ndikanzi aiwa no azvitenderwe mirira temu yako idini ipere. So we were working together navageza kubva kudhara. Share the same aspirations and vision for a just, a prosperous, empowered and developed Zimbabwe. Saka nanasi we share the same aspirations. Apana chakachinja. So Comrade Geza to me is a father. Because of his age and also because of what he stands for and the respect that I have for him as a principled man. And I will not shy away from saying I'm in solidarity with him. I'm in solidarity. If that is a crime, I'm ready to pay the price. I stand with him. He's right 100%. Ndokusaka ndakabuda ndichitaura. I support him 100%. I have no problems with anyone knowing kuti ndirikusapota vageza. Ndokusaka mazuva adarika ndanga ndakatoisa profile yangu ye picture yavo kuti even vasori vasaite zvekufungira ngavazive kuti ndiri kutovasapota and ndiri kusapota zvavari kudini zvavari kupushawo again. Isu sevechidiki we must be ashamed kuti tinge tiine hondo dzedu dziri kurwirwa nevasharukwa vanenge vana Comrade Geza vaya. Isusu tichienda kunotweka for motikari kuna weekend. Kana mukatarisa zera ra Comrade Geza riri vachine nguva yakaita sei naturally, not kuti vanofa mangwana, but looking at his age vachada chii hapana, you know. But munhu wekuti ari kuti no, this is not what we fought for, because vakadeura misodzi dikitaniro parau nevamwe vana vakasara mumasango kuna Nanyadzonya, Chimoyo, Tembwe, Gondola, Mukushi, Luangwa, Solezwe, vane vabereki vasingagone kutaura kuti vana vedu vakafira kuhondo, because hakuna akavaudza kuti vana venyu vakafa indi vakasara pakati. Vanongoti wangu mwana haana kudzoka. Tarisiro iri yekuti vana yavo vanodzoka. So when he's speaking representing us, the living, and speaking on behalf of the brothers and sisters vavakasiya kwekwe. So I have every reason to stand in his corner, because pavakaenda kuhondo vachinorwira nyika inoi havana kuenda vari mazera aya, havana kuenda vari mazera edu aya. They were way younger, they were teenagers. So my question to the young people of Zimbabwe is, ava vakakurumidza kumachuwa here ava, isusu tanonoka kumachuwa here zvokutadza kuziva kuti we must do the necessary to get ourselves out of this mess. Why should it take vasharukwa hohonwa vana Comrade Chivero, vana Knox, vana Comrade Geza kubuda vachitaura kuti no, nyika yeZimbabwe inofanira kuti isusu vacho takatorarama nhede kuda isu and appear as if things are normal. Hauzive kubasa, hauna pay slip, hauna kana account, hauna kana hauna life, but you are being made to believe kuti vageza vari wrong. It's very unfortunate kuti now I was coming across a video kama kamwana kaitiswa slogan kachituka vageza. How do you teach young people to insult vanhu vakuru? That's not the Zanu Pf that we used to know. It's not. That's not on. You know, Saka, it's not a coincidence. I'm in support with Comrade Geza, and I'm mobilizing more people to support Comrade Geza's position, because there is nothing criminal about what he's asking for. We must be able to take our leadership to account.
we must be able to ask them questions, hard questions, because they are our servants. Kunzi president ausishefuka uri mufudzi wemombe wakafana nemufudzi wemombe tinokubvunza kuti mombe yauya ine ronda chii chaitika idzo nyatso idzo dzakakuvara enga chiyemwe nemupurwa here chii changa chiri kuitika. We must ask you kuti musandibvunze because makandipa basa rekufudza mombe ayo akabatidza takakupira basa sandizvo zvauri kudini zvauri kuita. So I'm encouraging more young people to be proactive because tisu tine future yavhiringwa. Vana comrade Geza havana chavachada izvozvi vaakuvhimwa, and we must stand up and say no, we are in support of him. We support him. We don't support kana vari kunzi vane mhosva dzavakaita but chinoshamisa ndechekuti pavakanga vasati vatanga kutaura hatina kunzwa vachinzi vane mhosva. He was a comrade, vasati va renegade, vasati va rogu, vasati va kukoliwa names. But pavangotanga kutaura kuti muri kuba, muri kukanganisira nyika, maura ya nyika, vakutonzi ngapondwe musoro. That's not it. Because mukadzokera kumashure muna 2017 takatombosangana nemadhoketsi evakuru ava. Why does Zanu Pf do that? Kuti kana munhu adzingwa sezvavakanga vaita Mnangagwa votanga kuchibudisa madhoketsi kunzi vane mhosva yakati ko maidei kubudisa nyaya idzi vaMnangagwa musati mavadzinga, maidei kubudisa nyaya idzi vageza vasati vatanga kutaura zvavari kutaura. So what message does that send to the majority? It says Zanu Pf is a cabal of criminals protecting each other. They can only expose each other when there is a fallout. And it's very bad. And what does that mean? It means vese vari power izvozvi ngavazive kuti power is temporary. Zvavari kuita kuna comrade Geza izvi naivo vachazviitwawo. And even they may experience worse things. Saka it's not right. Kana tavhiringana politically ngatipedzerane ikoko. Kana ndine mhosva yandapara kunyangwe ndiri mupower ndibatei ndichiri mupower, kwete kuda kuzomirira kuti ndakuudzai kuti makanganisa mochinditi uri mbavha. That's not on. Right. On that particular issue still, vanhu veZimbabwe vazhinji, if you speak to people on the street, right, vane fear yekuti mapoka eZanu Pf or the factions as it were anoshandisa maZimbabweans to win their sympathy and win power for, say, their faction, for example. But once that's done, because look at again in 2017, they use and dump you. So in this particular scenario, I've had a lot of people saying, challenge kuti tika supporta mawovet arutaura vana Geza nana comrade vamwe vese nana Tsenengamu or tika supporta this faction which seems to be aligned to a particular individual, go win a power, they will again dump us like they've done before. Like how do you work around that that perception? All right, ngatimbodai mkono. Ngatimboti tiri club yevarwi. Right. Mukaona rimwe side richida kuuraya imwe side, let's say club yevarwi ine vanhu 20. Vamwe 15 vada kuuraya vamwe 5. Vari kuti nditambidze idombo iri nditeme uyo. Hazvisina here kuti vamwe 5 vabve musare ne 15. Muziva kuti namba yadini yadzikira. If people really believe kuti we are all the same. But what I want to say to Zimbabweans is constitution iri kuda kuchinjwa haisi yeZanu ndeyeZimbabwe. Saka it's no longer a Zanu Pf affair, it's a Zimbabwean affair. Ma resources ari kubiwa navana Tungwarara akapiwa contract yekuchera zvibhorani ari kuchaja 15,000 pachibhorani chinocosta less than 1,000. Mari iri kubhadhara haisi yeZanu Pf, ndeyenyu vana veZimbabwe. Mari iri kushandiswa kutengerana Rolls Royce 1.2 million nemota dziri kukandirwa kunge confet pa wedding haisi yeZanu, ndeyenyu vana veZimbabwe. Ma resources ari kulutwa achibuda muZimbabwe on a daily basis, gold riri kusmugliwa and so forth, every mineral iri kubuda haisi yeZanu, ndeyenyu vana veZimbabwe. So you have to choose kuti nerate yemabiro ari kuitwa nekukolapsa kuri kuita nyika neeconomy nemasocial services,
Can you afford to fold hands and say, ndezvezanu, regai zanu ipedzerane, regai varoi vapedzerane, inini handisuda kuva part of kurovana kwavo? Mukoma, vana veZimbabwe are much wiser. They have every reason, yes, to be skeptical about what happened in 2017. But tinofanira kunge takadzidza kuti saka tinozozvifambisa sei. Kwete kubva tati hatichadi. No, because this is an opportunity that you can't afford to miss. But yanyaya yekuti how do we safeguard the revolution from being stolen and being hijacked? And it's possible to do that. You know, auti because pamba pakabiwa handichasiya ndakiya. You improve your security than kuti ngobara yakomana because makapa kudhara. Saka pinda imba mazi handichatokiya. You don't do that. The only way for Zimbabwe to prosper, like I've always said, even when I was in Zanu Pf, is unity. Mukoma yatiri kuvaka iyi ingarava ya Noah. Hatisi kuisa mawindow for a reason, because mvura inozopinda ikanyura. Hatisi kuivakira pa flat level for a reason, because mvura ikauya painosimuka ma levels ngarava inozoroverwa kumadziro. Tanoivakira pa gomo for a reason, because mvura painozosvika pa that level inenge yakungoflota haina chichaikanganisa. But mungarava umu muri kupinda chidembo nemanhwiro acho, muri kupinda nungu nekukanda painoita minza ichikandira mumwe, kuri kupinda nzou, kuri kupinda shumba nemadzvoro ayo, tsoko nekushaya serious business kwayo iri kupinda imomo, hamba iri kupinda imomo, kiti negonzo zvese zviri kupinda imomo. Hatina kumbonzwa kunzi kiti negonzo zvaimhanyisana mungarava zvichida kurumana, because zvakaandastenda kuti varume muno mudambudziko. It is only in this arc that we will survive kunze uku kuri kufiwa. So there is no other option for Zimbabweans except to set aside our petty differences and unite. Hatikundirwe nemakudo mukoma anoti kana mhandu ikasvika anga ari kurwirana namarize anombosiya hondo yemarize papa ipo ozoti koimeva moyo manga muchirova chibambarize changu chine mafuta manga muchiti zvinoita sei. They do that makudo. Hatikundirwe nemajuru mukoma anobatana kuya kunovaka churu chekuti imimi kuti muchipaze munofanira kudikitira. So you may dislike Tsenengamu for reasons. That's your right. Maybe nino handitokufariri. That's my right. But apa handina option mukoma ndofana kushanda newe. Ideologically, I may not agree with certain individuals in Zanu Pf and also maybe in the opposition. But panopa hapasi kudiwa a party ideology. Tikutaura nauye national ideology. Tikutaura nauye national interests. So this time around, we mustn't allow the elite to hijack a revolution yema masses. We hatifanire kuramwa as hatifanire kuvatendera. We must be very clear in terms of what we want and how we want our country to be governed. Ande muri kunzwa mukoma, because vacho vanenge vasuzukidzwa nevana veZimbabwe kuti tichitakura ibasa iri vakatadza kubatanidza vanhu, vakatadza kupedza huori, vakatadza kuita zvinhu kudiwa nevana veZimbabwe, kusimudza economy nekugadzira mabasa and so forth. Vana veZimbabwe havana kwavanenge vaenda, vanenge vari positive. Tinongotaurirana futi kuti komana vanhu vaive vatanga. Uya akambodonedzwa gore riya ada kudonedzwa futi. So but tichaisa put in place ma mechanisms ekusafeguarda revolution yevanhu, because vanhu izvozvizvi hakuna individual ine power iri one yekuchinja situation iyi, inotoda vanhu vese. Saka whoever will be mandated nevanhu to take them forward must understand kuti anzi tifudzire mombe, asi mombe sandi dzake dzine varidzi vadzo, and we will continue to remind them kuti no, mombe dzine varidzi vadzo. Vanhu vanofanira kubatana. There are no two ways. Kana hurumende inouya kunoita take over kune iyi yakundikana yatiri kukumbira kuti ngairesign yega, pasina violence, pasina chi, hatitodi mhirizhonga, hatidi kurohwa kwevanhu, kusungwa kwevanhu kana kuuraya kwevanhu, hatidi ropa. Tingovakumbira kuti makundikana oka hazvina basa, ingogarewo pasi, vamwe vadini vasimudzire tiende kumberi.
vanhu vari ku Zanu Pf vari ku Triple C oro vari kwa Chamisa vari uku, munhu wese tichamufosekedza kubvisa jaketi rekubato kwake. Hatidi kuriona rinotisemesa. Tiri kuda jaketi rakanzi Zimbabwe. Uya nepfungwa dzeZimbabwe apa, uya nemwoyo wekurera vanhu, kurwira vanhu apa. Asingazvikwanise nyaya iyi straight jacket, suduruka. Ari kufunga kuti mukana to self enrich kuchikurupi. Ari kufunga this is what we want. Zimbabwe mukoma has got no reason to be in this state yekuva poor with all the resources that we have. We cannot normalize a situation yekuti a few people continue to manipulate people, continue to torment others for self interest and for self enrichment. We cannot allow that. So I understand Zimbabweans, yes, kuti because makambotsotswa anditika amugoni kuramba futi modini motsotswa. Mai vane mwana mumwe chete, musikana ndoti musikana akanumburiswa, ndinoti mistake nekuti anga asati akatsotswa hana kuziva, but akambozvara akambonumbuririswa kekutanga akanumbuririswa kechi2 akusi kutsotswa, decision ikwakutoda kwake. So isusu hatichagona kutsotswa. Hazvirevi kuti you give up on love or on relationships or on marriage, but you are much wiser. You now know how to safeguard yourself. You now know how to prevent unwanted pregnancy and so forth. So my leaders say, let's come together, let's reason together. Inini zvandinoda sandizvo zvinofana kuita carry the day. Zvinoda uyo sandizvo zvinofana kuita carry the day. We must have a collective position. We must have consensus on how Zimbabwe must move forward. Asi amushkiri Tsenengamu, like, are you not afraid for your own safety for being so outspoken? No, hapana munhu asingatyi. Kana president chaiwo anotya, ndokusaka vachifamba nemabodyguards nemasoja kutya ikoko yoko. Hapana, hakusonzi power, kutya. Saka hapana asingatyi, munhu wese anoita sei anotya handiti. But pane nguva yekuti unozoti ndiri kutya chiko, ndiri kutya kufa, handisi kuzofa here, ndichafa. Ndinogona kuti ndikanwa mvura ikaenda nehuro isiriyo totokachidzwa pano mukatoti vakatofa. Pane vamwe vanongonzi shuwa akarara hana kuzomuka atofa. Mukaenda kuparare nyatwa izvozvi kana kuHarare Central or whichever hospital kuri kufiwa. Nhasi izvozvi kune hama dzedu dzarasikirwa neupenyu, may their souls rest in peace, patsaona yebhazi reUrban Connect. Havana kuurayiwa nekuti vari kutaura, vaurayiwa netsaona ameno zvaitika pamugwagwa. Vamwe zviri kukonzerwa nemapotholes, vamwe vari kufa nekushaya mishonga, vamwe vari kufa nekudi unogona kutofa mukoma nekugutisa, mumwe achifa nenzara. So kana ndikatya kufa mukoma, ndiani asingafe? Iye wacho anondiurayawo achafa. Hapana mukoma, hapana chekumbochi kufa, tinongofa. Whether uri musoja, uri mupurisa, uri muCIO, hapana mukoma. Mukuru weCIO akadzingwa basa izvozvi, but ari pachigaro aitofunga kuti ndini chamakoya. Izvozvi yadzoka yapofu. Mukuru wemapurisa akadzingwa basa aitofunga kuti ndini sahoho. Saka nevaripo ngavatongoziva kuti naiwo futi zvinotongopera, but chiri kukosha kuchengetedza ukama hwangu newe, because power rawinaro riri temporary. Ende zvatiri kutaura isusu izvi zvinoita kuti tiurayirwe iko tichitaura kuti iwe unofanira kudyawo rifa. Uda kundiurayira kuti ndiri kuti guta ndozvaunondiurayira, ndozvaunotumirwa kuti undiite haundi, because ndiri kuti because iwewe ukafa ndiwe uri kungwavha. Mudzimai wako haazive kuti kunongwavhiwa sei. So vana vako vachaita sei? So instead yekutondiataka ka ukatonzwa kuti ndiri kuda kuatakwa, unofanira kutonditipira kuti uda kuatakwa ibva ipapo. Because whatever that I'm saying and doing is not for my own good. Dai ndaida ndaneta izvo zvinokuvingwa kunzi vasharukwa vari kuti huya, handisi kudai, because it has never been about me. Ndinogona kutoenda uko ndikatopiwa zvimota zviri kubuda izvi zvimari nei komukoma wangu, kuhanzvadzi yangu, komuzukuru wangu, kosawira wangu, koiwewe moyo. What does it help me to be a millionaire when my neighbor is dying because he or she can't afford paracetamol? Ndoita mbiri yekunzi ndiye anotenga makofini kumusha kana kwafiwa, ko inini pandichafa ndichatengerwa nani coffin. That's not what we want. Saka
Some of us are ready, not because atityi or because zvinonakiza, but mukoma, someone has to do it. If it is me who must pay that price, so be it. For the freedom and benefit of Zimbabwe, so be it. I'm ready for that. I don't care what's going to happen to me. I'm here today. I don't know if I will last the whole day. I wish to live for a long time. But kana mwari vakati ndakakuisa panyika mission yako ndeiyi yaunofanira kuaccomplish. Kana ndaiaccomplish vakadecide kundidana, so be it. Saka hatimbotyi mukoma kunzi nekuti tinofa. Hapana asingafi, madictator anofa, munhu wese anofa mukoma. Kubva kumapresident kusvika kusvava, ane power neasina, murombo nemupfumi, vakobvu vatete, vapfupi, varefu, vatsvuku nevatema, tese tinongofa, and hapana ane chaanotakura kuenda nacho. We all live it here. So it's better to leave a good name for my kids than kuti tinzi ndiwo vana vatsenengamu kauya aipota achishandisa urefu hwake kubvata zvevapfupi. I don't want that to be associated with my name. Right, 3 more questions before we close. The first one would be akwa ikauya izvozvizvi or Mercedes Benz ikauya yonzi Tsenengamu, you've been member of Zanu Pf zvikuitwa vamwe izvizvi munega muchireka kuti muiramba. No, handipengeka ini mukoma, ende ndakakwana. Ndine kamota kangu kadikidiki ka Honda Fit ne Grand yangu. I'm comfortable with that. Ko ndinoda dzakawanda ndinozvidambura here ndichidriver. Ndaito driver ma off road mukoma, kwete maakwa. But what I knew was kuti haisi yangu ndo iri kumba. So I'm comfortable with the little that I have. Zvandinodya ndisingacheuki. Handidi izvi mukoma izvi. Handina kuremara zvekuti ndinoti ndinotadza kuzvishandira, ndoda kunopema kuti ndipewo mota vachivhayo. For what? Vachivhayo pataisapota vaMnangagwa, vaisapota Geza. Tichitobuda tichita press conference kuno kuti chimhaiswa nemapurisa, chivhayo achikanda paTwitter aina amai Mugabe vachita dina, vachikomenda kunaka kwedina vari kuDubai. But nhasi ndiye akuita kunge is the most loyal kuna vaMnangagwa. Hazvisi, inhawo yemadhiri, inhawo yekungoitisana mari, because vanowirana muzvimadhiri zvekungoita zvavari kuita kuti vaite mari. So I'm not that cheap. Handina mari inonditenga, and ivo vanotozviziva. Even patakada kuita press conference naMatutu muna 2020, vakazeza kunda approach, vakazenge vasvikira kuna Matutu. Ask Matutu, he will tell you the amount that we were offered. Tikati hatidi. Tikatowira ndikati iwe Matutu ukatora ndisati ndaataka vanhu vakupa ndikutanga newe. Iye akatora iwe futi ukarega kuuya ndikuataka iwewe, tikawirana kuti mari hatisi kutora. So we represent a bigger cause, a cause which is bigger than money or GD6 or Range Rover or Rolls Royce. We are pushing for a cause inobatsira millions of Zimbabweans, current and future generations. And that cause is bigger than any monetary reward that one can get or any freebie, freebies atinogona kuwana from anybody. I'm not a Judas, and tengesen, and anditengeke. Second from last question, it now relates to the opposition. You are now in opposition. What's your relationship like with Nelson Chamisa, for example? He's the face of the opposition, as well as do you think there is enough cohesion or unity possible within the opposition for you to work together to pursue your goals? And also, do you think the opposition currently as it is has the wherewithal to take on Zanu Pf and actually win power? Yeah. Chamisa is a good brother of mine. Tototaura. Okay. Tototaura. Andina reason yekuzvivanza ko tiri kurangana kuuraya munhu here. He talks to a lot of people, me included. He's an open leader. You cannot take away from him his charisma,
He's charming, he's a good speaker, he's very popular. No, he's just a likable person. I may disagree with him in terms of his approach to issues. Inino ndine approach dzangu dzandinofunga kuti dzinoshanda handiti. But handina hangu numbers anamukoma Chamisa avanawo. You cannot take away that from him. Inino ndine ma strengths angu handiti. Andinofungirawo kuti ivo vanogona kunge vasina or vasingade kumashandisa ma strengths iwayo, maybe vanawo but havadi kumashandisa. But nhasi ndinoda kuti nditi handisi kuda kupinda munhau dzekupenengura opposition yedu, because izvozvo zvinotidivhaidha sevana veZimbabwe. Ndinoda kutaura kuvana veZimbabwe semaZimbabweans ndichivabvisa majakets ekunzi opposition ruling party faction yakati oro chii. Toda kuti titaure maZimbabweans. Mukoma Nelson Chamisa and those who believe in him are a critical component iri kudiwa for the solution yema problems atinayo muZimbabwe. Hate him or like him, that's the truth. He has his own weaknesses and strengths, but I believe if we complement each other we can make up a good team. Tikatorana iwo vana Chamisa, tikatorana nevamwe vari kubvawo nekuzanu PF uku, tikatoranawo nevamwe vari kubvawo nekudivire kumauto, mukoma tingati mauto tikati Zanu. Those who are part of the problem have to be part of the solution. In 1980 vanhu vaiurayana musango, they agreed kuti ZAPU, ZANU neRhodesia Front, Marcellus Scouts and so forth, they have to come together and work together. Zimbabwe ikaita peace, ikatombo move ichienda kumberi. Pakatanga kuita ma disturbances ekumidlands nekumatebeleland, tikatanga kuita ma problems. So for as long as tichirwisana tisina kubatana, Zimbabwe will not prosper. So I don't want to critique Chamisa for what I think are his shortcomings or she. I'm looking at his strengths. I'm looking at the positives and the good that he can bring to the table for the good of Zimbabwe. Kana tayambuka tagara, because vanenge varipo patafura handizive kuti vanenge vari papi. Kanawo tadanwawo kunzi huyai touya totaura kuti but tinofunga kuti apa mukoma ningi dai magadzirisa pakati, baba ningi dai magadzirisa pakati, mai ningi dai magadzirisa pakati, isi todzoka hedu kumafuro tonofudza hedu mombe dzedu nembudzi, oro tonzi endai munovhiya mbudzi, but tapedza kudini kugadzirisa zvinoda kuti zvidini zvigadziriswe. So vana veZimbabwe must come together. Mukanzwa vanhu vari kudivhaidha vana veZimbabwe vachiti ndezveZanu ndezvei, vanhu ivavo vatumwa nevanhu vari kuda kuperpetuata system iripo kuti vape chinepfu muvanhu kuti musajoinire pazvinhu zveZanu, so that vanhu vafunge kuti zveshuwa zvatakaitwa zviye zvinogona kudzokorora, saka hatifanire kupinda. But vari vanhu vari kuda kuti vana veZimbabwe vaite lose hope and vasabatane vave divided. Mukoma makancelors edu nema MP akasarudzwa on different tickets vari kuwirirana kuba mumakanzuru. They've agreed kuba vachitibira. Ma MPs edu akasarudzwa Zanu Pf neCCC and whatsoever vari kuwirirana kudimanda motikari dzimwe, kupiwa mastenzi, kupiwa ma CDF iri pamusoro and so forth. Ko isusu vacho vari kudeprivwa. Why can't we come together and unite? Because tisu tiri kubirwa nevana. So if you allow vanhu vari kukudivhaidai kuti varambe vachiuya nemessage yekuti musabatane nekuti zvinozodai, we are perpetuating our own problems and our own suffering. So Zimbabweans must come together, reason together and unite for the good cause and the collective aspirations dzedu senyika. Right. There's been a question that has just come up on my phone now. It says, ask Tsenengamu why it seems several of his prophecies seem to come true. You spoke about the removal of Mugabe and ascension or ascendancy of President Mnangagwa. It seems this person thinks you have a track record of being on point with the prophecies. Where do you get that? Are you prophetic? Or it just maybe out of you reading the situation? No, and this is mprofita mkoma. Right.
ndisi muprofita anombobvira ndakaita muprofita kunyangwe ndakambonamata hangu kumasowe tichinamata nababa the late vaWimbo vainzi kana vamajinesta kumacentral uku ndo vakaprofita kuuya kwavaMugabe in 1957. But in the early 90s you also prophesied about kuuya kwavaMnangagwa to take over from Gabriel in the 90s. Early 90s kuma 2000 early 2000 vakazvitaura zvakare, even kunosvika 2014 2015 vachizvitaura. VaMnangagwa ndikatozomboenda navo nevamwe tikaronga tikaenda navo kunosangana navaWimbo in 2015 ndikazosungiswa ndikadzingwa mupati and so forth. But mukoma, yes, we are human beings, that's what we have been taught. But in ndinofila kuti we are spiritual beings in the physical form. Everything about our life is spiritual. So spiritually Zimbabwe inekwairi destined, whether you like it or not, whether you want to believe it or not. Ungawe uchita zvechivanhu, ungawe uchita zvekumasowe or zvekupentecostal, but kana makamira correctly spiritually, you must be knowing kuti the spiritual compass iri kuti kudii about Zimbabwe wherever you are. But then also we are again on what's obtaining on the ground. The writing is clear on the wall. Kumashure uko takatombo advise vamwe tichivaudza varume muchatiza, vaMugabe you turn from a hero to a zero, vaMugabe muchatadza kuvigwa paheroes nezvamuri kuita izvi, vaMugabe zvinhu zvichafamba zvichida izvo, musabate Mnangagwa. Pandakati touch not the successor, we knew kuti pavachamubata that's gonna be the Sarajevo incident, that's gonna spark in courts a world war. So vanhu vacho havayambirike ukavaudza, because vamwe tinenge tisina mari, saka kushaya mari kunoita kunge kushaya njere, because vanenge vazviita surround nevanhu vane mari, vakuudzana zvechigevha, vane language dzavakuda kunzwa nevanhu vapembedza. So like now I'm saying it here today, I know kune vanhu vari kuudza vaMnangagwa kuti you can resist this push, you can fight back to the end. Zviri nani kufa on your feet fighting than to live on your knees begging. Kune vanhu vari kupa advice yakadaro yekunzi don't heed to the call yekunzi resignai. Mukoma, vanhu vanonongedza musha wembwende vachitonzi muri kuona mbwende iyo ndio inogara apo, but pane vamwe vanozonzi muri kuona apo ndo paimbogara akanga ari mushingi. What am I saying? For his own good and for the good yefamily yao, especially family yao, ndinorwadziwa nevana vavo because I worked with them. Vana Emmerson Junior, vana Collins and team, tichigara pasi tichionesana direction yaifana kuenda nyika, kunyangwe vakuita zvavakuita and so forth. But I've always been honest with them, ndichivaudza zvavanenge vasingade kunzwa but need to hear so that they make informed decisions. Varume mukafurirwa nevanhu vari kukuti fight on, you are losing, you are fighting a losing battle. There is no way a minority can win against a majority, never. You are fighting a losing battle. The majority is asking you peacefully, just stand down, go to the farm, enjoy whatever that you have accumulated in peace, vanavo gara zvakanaka and so forth. Musafurirwe nematsotsi nezvigevenga zvakakukomberedzai mumi nezvigananda izvi, because mangwana vanoshifta masides, but imimi hamugone kurasa zita renyu rekuti Mnangagwa, munoramba muri vana vavaMnangagwa. You want to be able to stay in Zimbabwe, enjoy whatever that you have accumulated in peace. Musafurirwe, because vanhu ava vanokutizai mangwana. So mukoma, kana vakaramba kuita heed our brotherly advice yatiri kupai, mugumo wacho une nyaya.
Because I don't think 8 million adults are still comfortable to continue to be pushed around by 1,000 people, less than 1,000 people. I don't know what's in the minds of those 8 million people, how they gonna get themselves out of muchizarira mavakaiswa. But what I know is, when the masses stand up, a minority cannot sustain the tide of the majority. So people must just shape up and agree kuti no, we thought kuti tanga tirikuita zvakanaka, but fine, kana muri kuona tanga tiri kukanganisa, fine, we are stepping aside. There is, pane chiremerera neupenyu hwakanaka nerespect inouya naizvozvo than kunzi handinzarwo, because kune vanhu vari kutoti ngatigadzirirei kurwa, kune vanhu who have made themselves ready to fight. But how many are you to think that you can fight against millions of people when you are just less than 1,000? And vana vacho vamuri kufunga kuti munoisa mberi kuti vakufirei, vachifira mafufi iwayo vanofirei, because pamuri kuba ndezvenyu zvamuri kudya mega nemhuri dzenyu, ivo nemhuri dzavo nevabereki vavo, they are suffering. So you don't want that. Inini ndokutaura mukoma out of pain. Inini, that's not how I want mudhara wangu to end his illustrious career. I don't want that. So I'm saying this out of pure love and concern. Kuti it's good for him. It may not be good for those who are pushing him, because kanganisa, but for his legacy, for his family, for his business interests, for the stability of Zimbabwe, and for the good, Yevanu Anoda, Musharukwa must consider tendering his resignation. And if people are to say Tsenengamu akapara mosha neku advise Mnangagwa to tender his resignation, then ndivarire. But sema variro andakamboitwa kwa mashure more than 5 times na Mugabe. Ndinobuda, but mashoko angu muchaona mugumo wenyu kana mukaramba muchioma musoro muchifurirana zvinhu zvisizvo, the end is not right. I don't know how it's gonna be, but you don't want to be humiliated nevanhu kuzonzi vanhu vakazodai vakadini. It's not. Look at how President Mugabe ended his illustrious career. Look how he ruined his legacy nekufurirwa nana chipanga vachiti muringirozi, adzimai vachiti tichakuisa mbara, baba ndimi muchange makamira pagedhi redenga vachombo vachishedzera mazita evanhu kupinda mudenga. Such type of bootlicking. Izvozvi ana DJ Masomere haachaticha vana kuchikoro uku. Kanguva kaswera kuenda mukwasha wezuva achingoenda achiita zvechi DJ. Even mafloods akaitika, mvura yanga yakakufladha izitwa Gutoro kwa Chivi kumanda mabwo. Ari kutora video so zvikanzi it's because of President Mnangagwa. Chichi munhu wekuti anga asingafunge kuti achazowanawo munda, tractor nemota, saka haachatoziva pekugumira kupenga kwake, aakungopenga nepasiri necessary kupenga. And when you start listening to such voices dzakanga dzisipo pamairwirwa, ignore ma voices evanhu who sacrificed everything for you, people who had to put their lives on the block for you, and you are made to believe that those people hate you, then you must know that you are in big trouble. That's all I can say. Two last things. First off, I wanted to say your message to the president. So I'm not sure if you can add any further from what you've said. And then number two, your message to Zimbabweans. Yeah, no, to President Mnangagwa, Shumba, I love you so much, and you know it. I supported you when it was unpopular to do so. I supported you when it was risky and treasonous to do so. You know how much I paid for standing by you, how my family got disadvantaged and tormented for my stance in supporting you. I don't hate you in any way. But my advice to you, Murambwe, is I think that
you have done your part. You have done certain things right, you have done certain things wrong. We are human, we are fallible, we make mistakes, we have achievements, we have errors. But I think for your own good, and the good of your family, for your legacy, and for even the economic interests of your family, I think it's right, Shumba, to heed advice yandiri kukupa iwo semwana wenyu, who stood with you when it was unfashionable to do so. Because kumberi andisikuona rujeko. Munokwanisa yenyu kusimbiswa Shumba nevano kusimbisai. Obviously for reasons zekuti vari kubenefita from your continued occupation of that office. But those people are not being honest with you. You may not be getting the correct advice from security because they fear telling you the truth for fear of victimization. Because when you are now in power, there are certain sweet things that you want to come into your ears. Saka vanogona kuchika kukuudza chokwadi chiri muground. But ndinofunga kuti it's not too late, Shumba, to consider stepping aside. I don't know if I'm committing a crime, but if it is, and you decide to arrest me, so be it. But one thing that I can tell you today, that being on record, is that the end is not right. If you continue in this path, the end is not right. I'm in pain to see you going down the way you are going. Looking at the sacrifices that some of us made, the risks that we took for you. We didn't want things to end this way. I hope you take my advice. Then to Zimbabweans, my fellow countrymen, we have been divided for too long. We cannot continue to allow a minority to continue to take that which belongs to us for themselves. It is time we come together, unite, and do what is necessary, and make sure that Zimbabwe rises again. Hatina reason yekuva varombo yekupema sezviri kuitika senyika yekuti munyika hamuna mabasa, pfuma yenyika iri kutorwa navashoma vachigovana. We are more than 8 million adults. We cannot continue to allow less than 1,000 people to take us for a ride. We are not calling for violence. We are not calling for violent confrontations. We are not calling for war or anything illegal or criminal. We are calling on you to raise your voices, to hold leadership accountable, and when the signal comes, to do the necessary. It may not be easy, but we have to do it for the sake of current and future generations. Let's set aside all our petty differences, whatever that they might be. We might be skeptical because of 2017, but we are much wiser. We don't leave our doors unlocked because yesterday a robbery took place at our place. Then we give up on making sure that our homes are secure. We don't do that. So Zimbabwe, now is the time. Let's come together. Let's reason together. I thank you. Thank you so much, Zimbabwe, for watching. Catch you on the next program.